Hi dear students, welcome you all to the next important session from the daily capsule. Today as usual we are going to discuss three problems and that is from the chapter current electricity. We are going to learn how we can solve the circuit diagram. If you take any NEET or engineering IIT JE main entrance paper, you can see there are always a circuit based questions. 3 to 4 numbers are there. So which means if you have learned the circuit diagram, how to solve a circuit, you can easily score 12 to 16 mark normally for all the entrance examination. So this is a very crucial topic in any entrance examinations. So let's see how we can solve these three questions. I have three different varieties of questions. Let's see one by one. So we have a circuit is given and we need to find the magnitude and the direction of current. So if you see the first word of the question, magnitude and direction is available only for the vector quantity. Then current is a vector quantity. The answer is no. Current is not a vector quantity. Current is a tensor quantity. It's a special category. So that is anyway not in the syllabus. You don't want to worry much about that one. So let's see how we can solve the circuit. Here, how many loops we have? Loops means closed path. We have only one closed path. So this is our closed path. So in this closed path, we can apply Kirchhoff voltage law. What is Kirchhoff voltage law? Total voltage is equal to 0. For any closed path, you can apply this principle. So we have to find out the total voltage. You can assume I am going in the clockwise direction or I am traveling through the circuit diagram. So this is the blue line in the screen where I am the guy and my name is called current and I am moving in the direction. This is where how you can understand. Okay, now what we are going to do? Now the thing is like that current is passing through 2 ohm resistor, 10 volt, 5 volt, 1 ohm, 7 ohm. So current is always going from, you can assume I am standing here and my name is called I. I means current. I am going from left to right first, coming down, then going like this, then coming up. This is my direction of movement. First I am starting from A, then I am moving first to 2 ohm, 10 volt, 5 volt, 1 ohm, then 7 ohm and then back to A. So if you are going from A, first you are seeing the first element called resistor, 2 ohm. So current is always flows from high voltage to lower voltage or higher potential to lower voltage, which means it's always this point is positive and this point is negative. You can assume in any way. Second one is a battery, 10 volt, no problem. There is always a positive and negative will be here. So battery is always here negative, it's positive. Here positive, negative. And then 1 ohm. 1 ohm is always current is going from plus to minus. Because I choose the direction my own stating that I am traveling from A to B, B to C, C to D. Then B to C coming and then C to D it's going. So current is always going from plus to minus and my name is called current. Now we'll apply Kirchhoff voltage law. So first element is 2 ohm resistor. So current into, what is a current? I don't know. I have to find current into resistor. I into 2. I am going from plus to minus. Plus to minus means higher to lower. So it is decreasing. Decreasing means I have to put one minus sign. Second one, battery, minus to plus I am going. Minus to plus means I have increased or going to increase the potential. Minus in the plus load to point it is increasing. So increasing means 10 voltage, so current to multiply just voltage. Next one, battery, at the 5 volt battery. Plus and the minus plus the minus decreasing minus 5. At the 1 ohm ohm ആണ് resistor, so multiplied with the current ആയിട്ട് multiply ആണ്. Current into resistor 1 ohm. We are going from where? Plus to minus ലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. Plus to minus ലോട്ട് decreasing, അപ്പോൾ minus. Then അടുത്തത് തിരുപ്പി ഒന്ന് B to C, ഒന്നുമേ ഇല്ല, there are no elements. We are going from C to D. So C യിൽ നിന്ന് we are going to D. So what is the current? I. What is the resistance? 7 ohm.
but we are going from plus to minus. Plus and minus decreasing. So all element covered, 3 resistance undarnu. We have 3 resistance. 2 ohm is one resistor, 10 volt 5 volt battery, 1 ohm 7 ohm. So total voltage equal to 0. We applied this formula. Now we have to all the current elements. So here minus 2i, 10 minus 5 5, minus ia minus 7i equal to 0. Everything if you add, you will get minus 10i plus 5 equal to 0, which means 10i equal to 5. I is equal to 5 by 10, which is equal to 0.5 ampere. What is the meaning of this one? 0.5 ampere. So the current is 0.5 ampere. I got a positive value, which means the direction I have assumed A to B, B to C, C to D, D to A is correct. Suppose if you are getting an opposite answer, suppose you are getting minus 0.5a, then you can say A, your direction is not from A to B, B to C, C to D, D to A. No, it's in the opposite direction. A to D, D to C, C to B and B to A. But luckily our direction what we are assumed is correct. So our answer is 0.5 ohm, 5 ampere, and from A to B through E. Important ആണ്. ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ you use one loop equation or one Kirchhoff voltage law. സിമ്പിൾ ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ബാറ്ററീസും മൾട്ടിപ്പിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഉങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് പണതുക്കാണ്, വേറെ അതിൽ ഒരു ഇൻറ്റൻഷനും ഇല്ല. സോ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ലെസ് ദാൻ 1 minute. I hope these questions are clear. Any doubt, please put it in the comment section. Let's move to the next question. Find out the current through the 2 ohm resistor for the given circuit. So we have a 10 volt, 5 ohm, 2 ohm, 10 ohm, 2 volt battery. They're asking what is the current flowing through the 2 ohm resistor. One fundamental principle we have to analyze. Current is always flowing through a closed circuit. So this is a closed path. Okay, there is no open space. It is completely closed. This is a closed path. So here I can say current is there. Here I can say current is there. But this is not a closed path. The upper side is not closed. Current should not pass through an open path. Current will always pass through a closed path. So if you are asking what is the current through the 10 ohm resistor, if you are asking what is the current through the 10 ohm resistor, I have an answer. If you are asking what is the current through the 5 ohm resistor, I have an answer. But the current through the 2 ohm resistor, what is the value? It's an open circuit. In open circuit, there are no current flowing through the circuit. So here current equal to 0. So the option to the question is option number 1. Answer is 0. Please remember this concept. Open ആയിരുന്ന circuit should always a closed circuit. Then there is a current. Obviously, automatically next question കേൾക്കാം. What is the current through the 5 ohm resistor? What is the current through the 5 ohm resistor? We can find out. What is the voltage? 10. ഒരു വോൾട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ. സോ ഈസിയാണ്. വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ കറണ്ട് കിട്ടും. വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആംപിയർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 10 ഓം കൂടെയുള്ള കറണ്ട് അതർ വേ 20 വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ആംപിയർ. സോ സോറി, വോൾട്ടേജ് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ വോൾട്ടേജ് ഈസ് 20, റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 10. സോ 20 by 10 2 ആംപിയർ. സോ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് കൂടെ പോണ കറണ്ട് 2 ആംപിയർ ആണ്, റൈറ്റിലും 2 ആംപിയർ ആണ്. പക്ഷെ മിഡിൽ നോ കറണ്ട്. വൈ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. ആൻസർ ഇസ് ക്ലിയർ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ്, ബട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. Let's look into the next problem. And another interesting problem. 2 current of 2 amperes flows in a system of conductor as shown in the following figure. Potential difference VA minus VB will be in voltage. So you have to remember one point. Current is always going from where to where? Always I told from higher potential. So this is higher potential to lower potential. Negative indicate it's nothing but you can assume it's a ground,
and you can assume this is like a battery. It is connected like this. You can assume like this. This is the easy way to remember. If you are given a circuit like this one, you can always remember like this. It's a circuit diagram. So because of the battery, the current is flowing through the circuit. So which means for me, the point is like C is nothing but a ground point. C is nothing but a ground point. So now 2 ampere current is there. What is the upper branch resistance? Totally 5 ohm ആണ്, 2 plus 3. Lower branchilum total resistance 5 ആണ്. So upper branchilum 5 ആണ്, lower branchilum 5 ആണ്. In that case, what will happen? The 2 ampere current is splitted into two parts. One part will go here, 1 ampere. Next part will go here, that is also 1 ampere. Next, voltage at the point A. Voltage at the point A, that indicate voltage with respect to ground. What is the ground point? C on a ground point. So VA is nothing but voltage at A minus voltage at C. What is the voltage at A? We need to find. What is the voltage at C? 0. Okay, so A in the C lotulla voltage and we need to find out. So we can find out this one. So voltage at A to C means A kum C kulla edakke in between A and C. What is the current passing? That is nothing but the current into resistor. What is the current flowing from A to C? 1 ampere current ആണ് ഇങ്ങോട്ട് flow ചെയ്യുന്നത്. So current is 1 ampere and resistance is 3 ohm. Answer is 3 volt. Done. Similarly, voltage at B എന്ന് കേട്ടിനാ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടന്നെ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വി ബി മൈനസ് വി സി. ആ ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്ത് എഴുതണം. വാട്ട് ഈസ് എ ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ്? വി ബി മൈനസ് 0. ഇത് കിടച്ചിനാ ഐ നോ വി ബിയിൽ നിന്ന് വി സി വരേക്കും ഞാൻ പാക്കണം. ബാക്കി എല്ലാമേ ഐ ഫോർഗട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബി ടു സി റെസിസ്റ്റൻസ്? 2. അത് കൂടെ പോണ കറണ്ട് എവ്വളോ? അഗെയിൻ ഐ ഇൻറ്റു ആർ. കറണ്ട് ഇത് കൂടെ പോണ ഇതേ കറണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോണത് 1 ആംപിയർ. ഇപ്പോൾ 2 ആംപിയർ വരുന്നു. മേലെ ഇരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് 5 ഓം ആണ്, കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നത് 5 താ. സോ കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? മേലെയും ഈക്വലും റെസിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ മേലെ കൂടെ 1 പോയിട്ട് കീഴിൽ കൂടെ 1 പോയിട്ട് തിരുപ്പി ഇങ്ങനെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എവ്വളോ വരും? ഇങ്ങനെ 2 ആംപിയർ തിരുപ്പി വന്നിട്ടും. സോ ദ കറണ്ട് ഈസ് 1 ഫ്രം ബി ടു സി ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 2. സോ ആൻസർ ഈസ് 2 വോൾട്ട്. So VAയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് 3 വോൾട്ട്, VBയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഓൾസോ വി ഗോട്ട് 2 വോൾട്ട്. Now the point is like VA minus VB, which means 3 minus 2, answer equal to 1 volt. What 1 volt? Positive. Answer is positive 1 volt. Our option is 2. Option number 2 is the correct answer. Very simple question. ഓൺലി ടച്ചിങ് യുവർ ബേസിക്സ്. എ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള പോയിൻ്റാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കണ്ണിൽ വരേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് സ്ട്രൈക്ക് ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ്. ഇഫ് യു സേ എ മീൻസ് ഓക്കെ ഐ ടേക്ക് എ, ദെൻ വെർ ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് സി. ആ എ ടു സിയിലുള്ള കറണ്ട്, ആ എ ടു സിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റർ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ പണിനാൽ ആ എയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കിടച്ചിടും. അതേമാതിരി ബി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പാക്കണം. ഓ സിയിൽ ഈസ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. സോ ബി ടു സി ഇവളോ റെസിസ്റ്റൻസ്, ബി ടു സി ഇവളോ കറണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് ബി. Then you just take the difference between VA minus VB. Answer is 1 volt. We discussed 3 important problems here. 3 are based on the circuit. I strongly recommend please solve all the questions related to circuit diagram so it is easy for you to score a high marks. Another important point, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Another thing, if you would like to take more videos in the daily capsule session based on certain topics, you can also suggest in the comment. We will try to make the videos for that. I hope today's session is useful for you. എല്ലാവരുമേ നല്ല പഠിച്ച് നല്ല മാർക്സ് നീറ്റിക്ക് വരതുക്ക് we are wishing you a good luck. NEET applications are already open. So I hope this will be beneficial for you. Let's see with another video. Thank you.